Sevaya Istiki. Reading from the Srimad Bhagavatam, Canto 1, Chapter 3, text number 30. The chapter title, Krishna is the source of all incarnations. Yetadrupam Bhagavato Hi arupasya chit atmanaha Maya gunai virachitam Mahadhadibhi atmani Yetadrupam Bhagavato Hi arupasya chidatmanaha Maya gunai virachitam Mahadadibhiratmani. Word to word meaning, Yetat, all this, Rupam, forms, Bhagavataha, of the Lord, He, certainly, Arupasya, of one who has no material form, Chit Atmanaha, of the transcendence, Maya, material energy, Gunaihi, by the qualities, Virachitam, manufactured, Mahad Adibihi, with the ingredients of matter, Atmani, in the self. Translation and purport by A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. The conception of the Virat, universal form of the Lord, as appearing in this material world is imaginary. It is to enable the less intelligent and the neophytes to adjust to the ideas of Lord's having form, but factually, the Lord has no material form. Purport. The conception of the Lord, known as the Vishwarupa or the Virat Rupa, is particularly not mentioned along with the various incarnations of the Lord, because all the incarnations of the Lord mentioned above are all transcendental, and there is not a tinge of materialism in their bodies. There is no difference between the body and self as there is in the conditioned soul. The Virat Rupa is conceived for those who are just neophyte worshippers. For them, the material Virat Rupa is presented, and it will be explained in the second canto. In the Virat Rupa, the material manifestations of different planets have been conceived as their legs, hands, etc. Actually, all descriptions are for the neophytes. The neophytes cannot conceive of anything beyond matter. The material conception of the Lord is not counted in the list of his factual forms. As Paramatma, our super soul, the Lord is within each and every material form, even within the atoms, but the outward material form is but an imagination. But for the Lord and the living being, the present forms of the conditioned souls are also not factual. The conclusion is that the material conception of the body of the Lord as Virat is imaginary. Both the Lord and the living beings are living spirits and have original spiritual bodies. Om Tat Sat Om Ajnana Timirandasya Jnana Janashalakya Chakshus Unmilitam Ena Tasmai Shri Guruve Namaha Vancha Kalpa Tarubhyascha Kripa Sundabhi Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda
Shri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna. So on this auspicious day of Vijayadashmi, and we are now all sitting here to listen to the glories of the Lord as given in the Bhagavatam. இன்று மங்களகரமான விஜயதசமி தினமாகும். இன்று பகவானின் மகிமைகளை பாகவதத்தில் வழங்கியவாறு கேட்பதற்காக நாம் அனைவரும் இங்கு ஒன்று கூடியிருக்கிறோம். So we just seen in the previous shlokas there are different incarnations of the Lord were mentioned, which are Leela avatar and the Shaktivesh avatar. முந்தைய ஸ்லோகத்தில் பகவானின் பல வகையான அவதாரங்களை பற்றி குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது, குறிப்பாக லீல அவதாரங்கள் மற்றும் சக்தி ஆவேஷ அவதாரங்கள். Also in the yesterday's shlokas it is mentioned, whoever listens and recites this mysterious appearance of the Lord, that means Varaha, Kurma, Kalki, the stories in the past time when they hear every morning and the evening. That's the reason Prabhupada, when he opened Iskcon temples, every morning after the Shringara Arati, he wanted devotees to sit and listen to the Bhagavatam. Evening of the sunsets, after Sandhya Arati, he wanted devotees to sit and listen to Bhagavad Gita. பகவானின் இந்த அற்புதமான வடிவங்களை பற்றி காலையிலும் மாலையிலும் கேட்க வேண்டும் என்று பாகவதத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. இதன் காரணமாகத்தான் பிரபுபாதர் காலையில் ஆலயத்தில் பாகவத வகுப்பு வழங்க வேண்டும், மாலையில் சிங்காரார்த்திக்கு பிறகு பகவத்கீதை வகுப்பு வழங்க வேண்டும் என்ற ஒரு வழிமுறையை உருவாக்கினார். It's also mentioned that what happens when we listen to Bhagavatam. அவ்விதமாக பாகவதத்தை கேட்டால் என்ன நடக்கும் என்பதை பற்றியும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. Dukkha gramat vimuchyate. All dukkha will be vimuchya. All the sorrows and mysteries, stress will be completely rooted away. கவலை, மன அழுத்தம், துயரம் அனைத்தும் வேரோடு களைத்தெறியப்படும். Arjuna in the Bhagavad Gita we are seeing, he was completely in stressful condition. He was confused. And Krishna explained him of the science of Krishna consciousness. அர்ஜுனர் போர்க்களத்தில் மிகுந்த மன அழுத்தத்தில் இருந்தார், குழப்பத்தில் இருந்தார். எனவே கிருஷ்ணர் பகவத்கீதை மூலமாக கிருஷ்ண உணர்வினை அர்ஜுனருக்கு உபதேசம் செய்தார். So step by step Arjuna has been convinced by Krishna that why he has to fight. Being a Kshatriya, you should do your duty. Don't run away to Himalayas, because you are not fit for that. You have to do your duty. Arjuna was given step by step in the chapter 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th. And the 10th chapter, he explains about the Vibhuti Yoga. He explains about which are the best thing of the mountains. Himalayas is the best. That I am Himalaya. Of the river, Ganga. So he keeps on explaining to Arjuna all the best things. Arjuna was wondering, okay, you have explained now. I want to see practically. Till now he has seen only Arjuna was seeing Krishna as a two-hand form, driving a chariot, Parthasarathi, and he want to know more about him. So in the 11th chapter, which is called Vishwarupa chapter, Virat Rupa, Arjuna is directly asking him, I want to see a Vishwarupa. படிப்படியாக கிருஷ்ணர் அர்ஜுனரை குழப்பத்திலிருந்து விடுவிப்பதற்காக 2வது அத்தியாயம், 3வது அத்தியாயம், 4வது அத்தியாயம் என்று ஒவ்வொரு அத்தியாயத்திலும் தெளிவுபடுத்துகிறார். இறுதியாக 10வது அத்தியாயத்தில் விபூதி யோகங்களை பற்றி கிருஷ்ணர் விளக்குகிறார். அப்பொழுது அர்ஜுனர் கேட்கிறார், நீங்கள் மலைகளிலே மேருமலை, சிறந்த மலை, இமயமலை என்று குறிப்பிடுகிறீர்கள். இது போன்று ஒவ்வொருவற்றிலும் நீங்களே சிறந்தவர் என்று குறிப்பிடுகிறீர்கள். உங்களை நான் பார்க்க வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறார். அதன் காரணமாகத்தான் பகவான் தன்னுடைய விஸ்வரூபத்தை 11ஆம் அத்தியாயத்தில் அர்ஜுனர் முன் வெளிக்காட்டுகிறார். So question may be arise, how come Arjuna, who is seeing Krishna directly, face to face, he want to see some other form which is quite going to be very difficult to grasp. Vishwarupa is very ghastly, huge, with mountains, rivers and different demigods, fire coming from face of the demons. That form looks little frightening. Why is it Arjuna want to ask this question?
இப்பொழுது ஒரு கேள்வி எழலாம். போர்க்களத்தில் ரதத்தில் கிருஷ்ணரை நேருக்கு நேராக ஷாமசுந்தர ரூபத்தில் அர்ஜுனர் பார்த்து கொண்டிருக்கிறார். அவ்வாறு இருக்கையில் அவர் ஏன் இந்த கோரமான விஸ்வரூபத்தை பார்க்க வேண்டும்? அங்கே பல தலைகள், பலவிதமான தேவர்கள் அனைவரும் கிருஷ்ணன் உடலில் தென்படுவார்கள். இந்த ஒரு கோரமான ரூபத்தை பார்க்க வேண்டும் என்று அர்ஜுனர் ஏன் ஆசைப்பட்டார் என்ற ஒரு வினா நம் மனதில் எழலாம். So Krishna, he very well understood Arjuna's mood. It's not that Arjuna wanted to see. He is completely knowledgeable and he is a great devotee of the Lord. But Krishna makes Arjuna ask this question so that in future, especially in Kali Yuga, there will be many atheists. In the Prabhupada mentioned neophytes. They want to see something grand. So Arjuna was put in the veil of Yoga Maya. So Arjuna is asking question, can I see your Virat Rupa? This form is meant for the atheists and the neophytes who don't believe God. They want something great. உண்மையில் இந்த விஸ்வரூபம் அர்ஜுனரின் சந்தேகம் அல்ல. இந்த விஸ்வரூபமானது பிற்காலத்தில் கலியுகத்தில் பல நாத்திகர்கள் உருவாகுவார்கள். அந்த நாத்திகர்களை திருப்தி பகவான் காட்டினார். அதற்கு அர்ஜுனரை ஒரு கருவியாக பயன்படுத்தி அவர் சந்தேகம் கேட்குமாறு ஒரு சூழ்நிலையை ஏற்படுத்தி பகவானே கலியுகத்தில் வரக்கூடிய நாத்திகர்களுக்காக இந்த விஸ்வரூபத்தை போர்க்களத்தில் அர்ஜுனர் முன் காட்டினார். All the incarnations mentioned previously, they are all transcendental Divya, the eternal forms like Matsya, Kurma, Rama, Balaram, Buddha, and we are going to see in Kalki. So these forms are transcendental, whereas Vishwarupa form is not transcendental. It is a temporary form. முன்னதாக குறிப்பிடப்பட்ட அனைத்து அவதார வடிவங்களும் மத்ச, கூர்ம, வராக, நரசிங்கர் போன்ற வடிவங்கள் அனைத்தும் உன்னதமானது, நித்தியமானது, ஆன்மீக உலகத்தில் இருக்கிறது. ஆனால் இந்த குறிப்பிட்ட விஸ்வரூபமானது தற்காலிகமானது, நித்தியமான வடிவம் அல்ல. So as is mentioned in this verse, this form is imaginary. இந்த பதத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது போல் இந்த வடிவமானது கற்பனையானது. He arupasya, that means no material form, maya gunai virachitam, is only to show to the less intelligent, alpa medasha, less intelligent, and the neophytes, so that they can have an idea, oh, God means is great, very big. உண்மையில் பகவானுக்கு பௌதிக வடிவம் இல்லை. ஆனால் ஆரம்ப நிலை பக்தர்கள் மற்றும் நாத்திகர்கள் கடவுள் பிரம்மாண்டமானவர், பகவான் அதிசக்தி வாய்ந்தவர் என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்ற காரணத்திற்காகத்தான் பகவான் இந்த விஸ்வரூபத்தை வெளிப்படுத்தினார். Actually, there is no planet in this spiritual world where Lord is eternally situated in the form of Vishwarupa. It's temporary form which Lord occasionally shows to certain devotees or some asuras so that they can get a glimpse of the power of the Lord. உண்மையில் ஆன்மீக உலகத்தில் எந்த கிரகத்திலும் பகவான் இந்த விஸ்வரூபத்தை கொண்டு இருப்பதில்லை. இது தற்காலிகமான வடிவமாகும். இது அசுரர்களுக்கும் பொதுவான மக்கள் மற்றும் நாத்திகர்களுக்காக பகவான் வெளிக்காட்டிய ரூபமாகும். இதன் மூலம் அவர்கள் இந்த வடிவத்தை பார்ப்பதன் மூலமாக பகவான் எத்தகைய சக்தி வாய்ந்தவர் என்பதை புரிந்து கொள்வதற்கு இது ஒரு உதவியாக இருக்கும் என்பதற்காக. This is the reason Vishwarupa form is not mentioned in the 24 incarnation what we have seen. And it is mentioned Ete Chamsa Kalapumsa Krishna Su Bhagwan Swayam. So that doesn't come in that list. After finishing that, Vishwarupa has been mentioned here. இதன் காரணமாகத்தான் பகவானின் அவதார பட்டியலில், அந்த 24 அவதார பட்டியலில் இந்த விஸ்வரூப வடிவம் சேர்க்கப்படவில்லை. அந்த வடிவங்களை பற்றி விளக்கம் தந்து முடித்த பிறகு இந்த விஸ்வரூபமானது தனியாக நமக்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. There is a wonderful verse in the 3rd canto, chapter 6, text number 4. Prabuddha karma daivena trayo vimshaktiu ganaha prerito janavat swabir matrabir adi purusham. Which means, we just see in the last chapter, the 23 principal elements were set into action by his glance, Mahatattva. Then the gigantic universal form or the Vishwarupa body of the form, it came to existence. 24 மூலக்கூறுகள்
மகத்தத்துவ வடிவத்தில் இருக்கும் பொழுது பகவான் தன்னுடைய பார்வையை செலுத்துகிறார், அதன் மூலம் அது செயல்பட ஆரம்பிக்கிறது. அதற்கு பிறகுதான் இந்த விஸ்வரூபமானது வெளிப்படுகிறது என்று பாகவதம் 3வது ஸ்கந்தம் 6வது அத்தியாயம் 4வது ஸ்லோகத்தில் விளக்கப்பட்டுள்ளது. There, Prabhupada mentioned the purport. The Vishwarupa form is appreciated by the impersonalist because for them there is no form. God has no form. அருவவாதிகள் பகவானுக்கு வடிவம் இல்லை என்று குறிப்பிடுகிறார்கள். இதன் காரணமாகத்தான் இந்த பகவானின் விஸ்வரூப வடிவத்தை அருவவாதிகள் வெகுவாக பாராட்டுவார்கள். So Prabhupada continues, this information, it is manifested by the Supreme Lord by His sweet will after the combining all the ingredients of this material world. இந்த பௌதிக உலகத்தின் மூலக்கூறுகள் அனைத்தையும் ஒன்றாக சேர்த்த பிறகு தன்னுடைய சொந்த விருப்பத்தின் பெயரில் பகவான் இந்த வடிவத்தை வெளிப்படுத்துகிறார். Similarly, we have these 3 types of devotees, Kanishta, Madhyama and Uttama. Kanishta Adhikari, he only comes to the temple, immediately he is waiting when the screen will open. He is not interested in the class. They want to see the Lord. Oh, beautiful. And they open their eyes. Oh, Lord, you're so beautiful. கனிஷ்டா, மத்தியமா, உத்தமா என்ற 3 வகையான பக்தர்கள் இருக்கிறார்கள். இந்த கனிஷ்ட அதிகாரி ஆலயத்திற்கு வந்த உடனேயே நேராக பகவானின் விக்கிரக தரிசனத்தை பார்க்கவே ஆசைப்படுவார். அவர் இது போன்ற வகுப்புகளை கேட்டு ஞானத்தை பெற வேண்டும் என்பதில் ஆர்வம் காட்டுவதில்லை. நேரடியாக சென்று பகவானின் விக்கிரக தரிசனத்தை பார்த்து பகவான் எவ்வளவு அழகாக இருக்கிறார் என்று ஆனந்தம் அடைவார். Similarly, the atheists and non-believers of God, when they hear about the Lord is sky, mountains, rivers, nature, they will think, oh, God is great. அதேபோல் பகவான் தான் வானம், பகவான் தான் உயர்ந்த மலை, பகவான் தான் மிகப்பெரிய இயற்கை என்பதை கேட்கும் பொழுது இந்த நாத்திகர்கள் மனதில் பகவான் மகத்தானவர் என்ற ஒரு எண்ணம் உருவாகும். So elsewhere it is mentioned that Virat Rupa, the material manifestation of different planets. You know, there are different planets. They have Bhuloka, Borloka, so many planets are there. And all of them have been conceived as Lord's legs, Lord's hand, body. The forest is his hair follicles. All the holes, what we see is the ocean. இது இந்த 14 பௌதிக கிரகங்களின் பௌதிகமான வெளிப்பாடாக இந்த விராட் ரூபம் கருதப்படுகிறது. 14 கிரகங்கள் இருக்கிறது. அந்த கிரகங்கள் அனைத்தும் இந்த விராட் ரூபத்தில் பகவானின் கால்கள், தொடை, வயிறு, மார்பு, கைகளாக வெளிப்படுகிறது. Usually devotees are not interested in to worship Vishwarupa. வழக்கமாக விஸ்வரூபத்தை வழிபடுவதில் பக்தர்கள் ஆர்வம் காட்ட மாட்டார்கள். Because this is not eternal, it is only temporary. ஏனென்றால் இந்த வடிவம் நித்தியமானதல்ல, தற்காலிகமானது. Devotees are interested in worshipping the original form of the Lord, Shyamasundara, Tribhanga, who plays a flute, having a peacock feather, and a beautiful Kamala Nayana. He is interested in that form. பக்தர்களை பொறுத்தவரையில் பகவானின் இருக்கை ஷாம சுந்தர ரூபம், திரிபங்க வடிவ வளைந்த ரூபம் போன்ற பகவானின் மூல வடிவத்தை வழிபடத்தான் பக்தர்கள் ஆசைப்படுகிறார்கள். Coming back to Gita, 11th chapter, Arjuna wanted to see Krishna as gigantic form, and Krishna smiles. Okay, do you want to see? But you cannot see Vishwarupa in this material eyes. So I will give you a special eye so that you can see, like we go to a 3D movie. You cannot enjoy the entire movie through this eyes. They give some goggles. When you put it, you can feel some object. There you go. So we need a special eye to see that. So Krishna says, Arjuna, I will give you a special eye so that you can see my Virat Rupa. பகவத்கீதை 11ஆம் அத்தியாயத்தில் அர்ஜுனர் பகவானின் இந்த விஸ்வரூபத்தை பார்க்க வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறார். பௌதிகமான ஒரு உதாரணத்தை கூற வேண்டும் என்றால் 3D திரைப்படங்களை பார்ப்பதற்கு நம்மால் வெறும் கண்களில் நம்மால் அதை பார்க்க முடியாது. அதற்கென்று ஒரு விசேஷ கண்ணாடி தருவார்கள். அதை வைத்துக்கொண்டு தான் அந்த திரைப்படத்தை பார்க்க முடியும். அதே போல்தான் இங்கே பகவானின் விஸ்வரூபத்தை சாதாரண கண்களால் அர்ஜுனரால் பார்க்க முடியாது. எனவே ஒரு திவ்ய திருஷ்டி என்ற ஒன்றை அர்ஜுனருக்கு பகவான் வழங்குகிறார். அதன் மூலம் அர்ஜுனரால் பகவானின் இந்த விஸ்வரூபத்தை பார்க்க முடிந்தது. All along Arjuna was seeing Krishna as a two-hand form, Shyam Sundara form. But after Lord gave him this divine vision,
when Lord started exhibiting his form, many heads, 33 crores of demigods, demons, mountains, it was becoming bigger and bigger. Arjuna, he was standing on the chariot, he started bending down on his feet and started paying obeisance. He was struck with awe and wonder. இத்தனை நாள் பகவான் கிருஷ்ணரை நண்பராக ஷாமசுந்தர வடிவத்தில் பார்த்து கொண்டிருந்த அர்ஜுனருக்கு இந்த ரதத்தில் விஸ்வரூபத்தை பார்த்த உடனேயே அர்ஜுனர் உடனடியாக மண்டியிட்டு சற்று அச்சம் கொண்டு பகவானிற்கு வந்தனங்களை செலுத்தினார். So Bhakto Asimi Saka Cheti, Krishna says, Arjuna, you are my devotee and you are my friend. That is the reason I am imparting this science of Godhead to you. Now, Arjuna has forgotten Krishna as his friend or devotee. He thinks he is a master. So he is completely awe and reverential. Then, I just got the Gita here to know you, to many or not read this 11th chapter. So 11th chapter is called Universal Form. He says, show me that unlimited universal form. Arjuna is demanding, not for himself, for those in the future. அர்ஜுனா, நீ என்னுடைய நண்பர் மற்றும் பக்தன், இதன் காரணமாகத்தான் இந்த வடிவத்தை நான் உனக்கு வெளிப்படுத்துகிறேன். பொதுவாக இந்த வடிவத்தை நான் யாருக்கும் வெளிப்படுத்த மாட்டேன் என்று கிருஷ்ணர் அர்ஜுனரிடம் கூறுகிறார். நீங்கள் பகவத்கீதை 11ஆம் அத்தியாயத்தில் பார்த்தீர்கள் என்றால் அங்கே அர்ஜுனர், கிருஷ்ணா, நீ உன்னுடைய பிரபஞ்ச விராட் ரூபத்தை எனக்கு வெளிப்படுத்து என்று கேட்கிறார். அவர் கேட்ட காரணத்தினால்தான் பகவான் இந்த ரூபத்தை அர்ஜுனருக்கு வெளிப்படுத்தினார். God is not limited, he is unlimited. We have to understand. பகவான் ஒரு வரையறைக்கு உட்பட்டவர் அல்ல, அவர் அளவிட முடியாதவர். அதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். So when Krishna started showing his unlimited form, Arjuna was able to see the Adityas, Vasus, Rudras, Ashwini Kumaras, all demigods, and many wonderful things, mountains and planets and universes and galaxies, which he has not heard about, or many are not even seen that. கிருஷ்ணர் அர்ஜுனருக்கு தன்னுடைய விராட் ரூபத்தை வெளிப்படுத்திய போது அர்ஜுனர் அதில் ஆதித்யர், வருணர்கள், அஸ்வினி குமாரர்கள், தேவர்கள், மலைகள் மற்றும் அவர் கேள்விப்படாத அனைத்தையும், பிரபஞ்சத்தில் இருக்கும் அனைத்தையும் அந்த விஸ்வரூபத்தில் அர்ஜுனர் பார்த்தார். So Lord is telling Arjuna, sitting in one place, I will show everything to you. Sometime we don't see movies. Before coming to Iskcon, there will be some movie songs. Suddenly they will be in Paris. That boy and girl will be in Australia. Suddenly they will be in Switzerland, Taj Mahal. In one particular song, in 5 minutes, they would have gone all over the world. So as viewers, we will be thinking that I have traveled all over the world. அர்ஜுனரிடம் கிருஷ்ணர் கூறினார், இந்த இடத்தில் அமர்ந்தவாறு நான் மொத்த பிரபஞ்சத்தையும் உனக்கு வெளிப்படுத்துகிறேன் என்று. இதற்கு பௌதிகமான உதாரணத்தை நாம் கூற வேண்டும் என்றால், திரைப்படங்கள், பக்தர்கள் பொதுவாக திரைப்படங்கள் பார்ப்பதில்லை, ஆனால் இஸ்கானுக்கு வருவதற்கு முன்னால் திரைப்படங்கள் பார்த்திருப்போம். அப்பொழுது ஒரு பாடலுக்காக அந்த கதாநாயகன் உலகத்தில் இருக்கும் பல இடங்களுக்கு சென்று அந்த பாடல் காட்சியை அமைப்பார்கள். எனவே ஒரு இடத்தில் அமர்ந்தவாறு நம்மால் அனைத்தையுமே பார்க்க முடிந்தது. கிட்டத்தட்ட அதே போன்ற நிகழ்வு தான் இந்த விஸ்வரூப நிகழ்வும். So Krishna says, "Oh Arjuna, whatever you wish to see, seating in this place on the chariot, I will show you what you desire to see, what you want to desire to see in the future, everything moving and non-moving completely in one place." நீ பார்க்க வேண்டும் என்று நினைத்தது, இப்பொழுது நினைத்துக் கொண்டிருப்பது, இனி வருங்காலத்தில் நினைக்கப் போவது, அசைவன அசையாதன அனைத்தையும் இந்த இடத்தில் நீ ரதத்தில் அமர்ந்தவாறு நீ பார்க்க வேண்டும், அதை நான் வெளிப்படுத்துகிறேன் என்று பகவான் கிருஷ்ணர் கூறுகிறார். But one condition, you cannot see with his eyes. He says, I will give you divine eyes so that you can see. ஆனால் ஒரு நிபந்தனை உள்ளது, உன்னால் இந்த பௌதிக கண்களை கொண்டு அதை பார்க்க முடியாது, நான் உனக்கு திவ்யமான கண்களை தருகிறேன், அதை வைத்துக்கொண்டு உன்னால் பார்க்க முடியும் என்று கிருஷ்ணர் கூறுகிறார். Then he manifested unlimited mouths. We know Ravana has 10 heads, 10 mouths. That difference looks a little scary. Sometimes we have seen some children born with 2 heads. They think something abnormal. Here the Lord is showing
unlimited faces, unlimited mouths, unlimited eyes, unlimited wonderful visions. Aneka Vaktram Nayanam, Aneka Adbhuta Darshanam. The form was decorated with celestial ornaments, divine upraised weapons. He wore celestial garlands and garments, so many divine scents smeared all over the body. All was wonderful, brilliant, unlimited, all expanding. Like when you go to a shopping mall, unlimited toothpaste varieties, unlimited soap varieties, unlimited this. We don't know which to take, which not to take. So Lord, sitting in one place, he was able to show Arjuna all the cosmic manifestations which he has created, so that Arjuna can understand, because Arjuna wanted to see like that. சில சமயம் குழந்தைகள் 2 தலைகளோடு பிறக்கும். ராவணன் 10 தலையை கொண்டு வெளிப்படுத்தினார் தன்னுடைய வடிவத்தை. அதுவே பார்ப்பதற்கு அச்சமூட்டுவதாக இருந்தது. ஆனால் இங்கே பகவான் விஸ்வரூபத்தில் எண்ணிலடங்காத தலைகளை வெளிப்படுத்தினார். அதில் எண்ணிலடங்காத மலர் மாலைகள், எண்ணிலடங்காத ஆபரணங்கள் போன்ற அனைத்தும் வெளிப்படுத்தப்பட்டது. சில சமயம் நாம் கடைக்கு சென்று பொருட்கள் வாங்க சென்றோம் என்றால், ஒரு உதாரணத்திற்கு பர்பஸை வாங்க சென்றோம் என்றால் பல வகையான பர்பஸை இருக்கும். அதில் எதை எடுப்பது என்பது நமக்கு சற்று குழப்பமாக இருக்கும். இங்கே பகவான் அளவிட முடியாத வகையில் எண்ணிலடங்காத வடிவங்களையும் எண்ணிலடங்காத தலைகளையும் அர்ஜுனருக்கு விஸ்வரூபத்தின் மூலமாக வெளிப்படுத்தினார். Not only that, Arjuna was able to see hundreds and hundreds of sun. To see one sun directly, our eyes gets disturbed. At the same time, hundreds and hundreds of suns were brightened. Arjuna was able to, he was trying to clear his eyes to see more better. ஒரு சூரியனை பார்க்கும் பொழுதே நமக்கு கண்கள் கூசும். ஆனால் இந்த விஸ்வரூபத்தில் நூற்றுக்கணக்கான சூரியன்கள் பிரகாசமாக ஒரே சமயத்தில் ஒளி வீசுவதை அர்ஜுனரால் பார்க்க முடிந்தது. அதனால் அவருடைய பார்வை கூட சற்று கூச ஆரம்பித்தது. When Arjuna was saying that, all the hairs of his body started standing on straightly. He was shivering. அர்ஜுனர் இதை பார்க்கும் பொழுது அவர் உடலில் இருந்த ரோமங்கள் அனைத்தும் நிமிர்ந்து நின்றது. அவர் நடுங்க ஆரம்பித்தார். He began to pay obeisance again and again, and glorifying with awe and reverence, and started to pray to the Lord. அவர் மீண்டும் மீண்டும் பகவானுக்கு தன்னுடைய வந்தனங்களை செலுத்தி மிகுந்த மதிப்பு மரியாதையோடு பகவானை பிரார்த்தனை செய்தார். தன்னுடைய அர்ப்பணங்களை செலுத்தினார். What does he pray? He said, Lord Krishna, in your body I see demigods or all other various living entities. அர்ஜுனர் பிரார்த்தனை செய்தார், பகவான் கிருஷ்ணா, உங்களுடைய உடலில் நான் தேவர்கள் மற்றும் பல வகையான உயிர்வாளிகளை பார்க்கிறேன் என்று கூறினார். He says, I am seeing Brahma sitting in the lotus flower. பிரம்மதேவர் தாமரையில் அமர்ந்திருப்பதையும் நான் பார்க்கிறேன். Not only Brahma, I am seeing Lord Shiva also, and all the snakes. பிரம்மதேவர் மட்டுமல்ல, சிவபெருமானையும் நான் பார்க்கிறேன், பல வகையான பாம்புகளையும் நான் பார்க்கிறேன். Not only that, I am seeing so many stomachs, so many bellies, so many legs, so many eyes, without limit. I am not able to see where it is ending and where it is starting. It was so big. அது மட்டுமல்ல, பல வயிறுகள், பல கால்கள், பல முகங்களை நான் பார்க்கிறேன். அது எங்கு தொடங்குகிறது, எங்கு முடிகிறது என்று என்னால் கண்டறிய முடியவில்லை. அது பார்ப்பதற்கு மிக பெரிதாக உள்ளது என்று அர்ஜுனர் கூறினார். So Arjuna is glorifying your without end, middle, without origin or end. That is God. God has no birthday. He is not born on one day and he died like us. Otherwise we will become God. God is unlimited. தொடக்கம், நடுப்பகுதி, முடிவு என்று எதுவுமே உங்களிடம் இல்லை என்று அர்ஜுனர் கூறுகிறார். உண்மையில் பகவானுக்கு தொடக்கம், இறுதி இல்லை. நமக்குத்தான் பிறந்த தேதி, மரண தேதி என்று ஒன்று இருக்கிறது. ஆனால் பகவானை பொறுத்தவரை அவ்விதமாக தொடக்கம், முடிவு இல்லாதவர் அவர். So as Arjuna was seeing the different forms, he was struck with awe and wonder. இவ்விதமாக பல வகையான வடிவங்களை அர்ஜுனர் பார்த்த பொழுது ஆச்சரியம் அடைந்தார். Hey Krishna, I am bewildered. Please, enough. Too much for me. I cannot handle. கிருஷ்ணா, இதை பார்த்து நான் திகைப்படைகிறேன். என்னால் இதை சரியாக கையாள முடியாது. இது போதும் என்று அர்ஜுனர் கிருஷ்ணரிடம் கூறுகிறார். In the Vishwarupa form, all the mouths, he could see his cousin brothers, Asuras, Dhritarashtra, and Duryodhana, Shakuni.
everyone entering into the mouth. அந்த ஆயிரக்கணக்கான வாய்களில் இவருடைய சொந்தக்காரர்கள், துரியோதனன் போன்ற சகோதரர்கள், சகுனி, திருதராஷ்டிரன் போன்ற அனைவரும் அந்த வாய்க்குள் நுழைவதை அர்ஜுனரால் பார்க்க முடிந்தது. All the soldiers are entering into the Lord's mouth. The Lord is closing his mouth in the teeth, and half body is outside, half body is inside. Like sometimes we see the lizard catching a worm. You could see the future. அனைத்து சிப்பாய்களும் பகவானின் வாய்க்குள் நுழைகிறார்கள். அப்பொழுது பாதி உடல் பகவானின் வாயில் வெளியில் இருக்கும் பொழுது, பாதி உடல் உள்ளே இருக்கும் பொழுது பகவான் தன்னுடைய வாயை மூடுவதை அர்ஜுனர் பார்க்கிறார். உதாரணத்திற்கு, ஒரு பல்லியானது ஒரு பூச்சியை பிடித்து உண்ண முயற்சிக்கும் பொழுது இவ்விதமாகத்தான் பாதி பிடித்து மெதுவாக உண்ணும். அதே போல் இங்கே அந்த சிப்பாய்கள், கௌரவர்கள் படை அனைத்தும் பகவானின் வாயில் நுழைந்து அகப்படுவதை அர்ஜுனர் பார்த்தார். So Arjuna is glorifying what all he heard in 10th canto. You are the fire god, you are the moon, you are Brahma, you are the first living creature, you are a great grandfather. Again and again he is glorifying, paying obeisance, glorifying and paying obeisance. 1000 times. நீங்கள் தான் அக்னி தேவர், நீங்கள் தான் பிரம்மர், நீங்கள் தான் மகத்தானவர் என்று மீண்டும் மீண்டும் அர்ஜுனர் அந்த 10வது ஸ்கந்தத்தில் எப்படி பகவான் புகழப்படுகிறாரோ அதே போல் மீண்டும் மீண்டும் புகழ்கிறார். மீண்டும் மீண்டும் தன்னுடைய வந்தனங்களை 1000 முறை செலுத்துகிறார். Arjuna goes behind the Lord. Behind also he is able to see. He is paying obeisance front, back, side, everywhere. Wherever he goes, he sees the Lord. Like we have a Narasimha picture here. Whenever you walk, you find Narasimha is trying to see you. அர்ஜுனர் பகவானுக்கு பின்புறமாக செல்கிறார். அங்கும் பகவானின் வடிவத்தை அவரால் பார்க்க முடிந்தது. எனவே பகவானின் முன்புறம், பின்புறம், வலதுபுறம், இடதுபுறம் எந்த பக்கம் சென்றாலும் மீண்டும் மீண்டும் கோடான கோடி வந்தனங்களை பகவானுக்கு அர்ஜுனர் செலுத்திக் கொண்டே இருக்கிறார். நம்முடைய ஆலயத்தில் நரசிங்கர் விக்கிரகம் இருக்கிறது. நாம் எந்த பக்கத்திலிருந்து நரசிங்க விக்கிரகத்தை பார்த்தாலும் அந்த விக்கிரகம் நம்மை பார்ப்பது போலவே இருக்கும். கிட்டத்தட்ட இதே போன்ற அனுபவத்தை தான் அர்ஜுனர் இங்கே பெற்றார். Oh Krishna, I am very sorry. I offended you. Many times I put my hand on you, played with you. I told you drive this chariot here and there. Now I have understood you are God. Please excuse me for my offenses. அர்ஜுனர் பிரார்த்தனை செய்தார். கிருஷ்ணா, நான் உங்களுக்கு அபராதம் இழைத்து விட்டேன். உங்களை நண்பராக கருதி விளையாட்டாக உங்கள் தோள்களில் கை போட்டிருக்கிறேன். உங்களோடு விளையாடி இருக்கிறேன். ரதத்தை இங்கே செலுத்துங்கள், அங்கே செலுத்துங்கள் என்று கட்டளையிட்டிருக்கிறேன். இப்பொழுது உங்களுடைய உண்மையான நிலையை நான் புரிந்து கொண்டேன். நீங்கள் எவ்வளவு மகத்தானவர் என்பதை புரிந்து கொண்டேன். தயவு செய்து நான் செய்த தவறு என்னை மன்னித்து விடுங்கள் என்று கூறினார். He is telling, I have dishonored you many times. We were living in the same seat. We ate together, sometimes alone, sometimes in front of the friends. Please excuse me from all the offenses I have committed at your lotus feet. பல முறை நான் உங்களை அவமரியாதை செய்திருக்கிறேன். ஒரே இருக்கையில் நாம் இருவரும் அமர்ந்திருக்கிறோம். ஒரே உணவை நாம் இருவரும் பகிர்ந்து உண்டிருக்கிறோம். நண்பர்கள் முன்னிலையிலும் தனிமையிலும் பல இடங்களில் நான் உங்களை விளையாட்டாக அவமரியாதை செய்திருக்கிறேன். தயவு செய்து நான் செய்த அனைத்து தவறையும் மன்னித்து விடுங்கள் என்று அர்ஜுனர் கிருஷ்ணனிடம் கூறினார். So this universal form, Virat form, which I am seeing now, I have never seen before. Though I am a bit happy, some type of fear is coming into my mind. Please Krishna, come back to your original form, which I used to glorify. இந்த விஸ்வரூபத்தை இதுவரை நான் பார்த்ததில்லை. இப்பொழுது பார்ப்பதற்கு ஆச்சரியம் தரும் வகையில் இந்த விஸ்வரூபம் இருந்தாலும் என்னுடைய மனதில் படிப்படியாக அச்சமானது மேலோங்குகிறது. எனவே தயவு கூர்ந்து உங்களுடைய உண்மையான ஷாமசுந்தர இருக்கை ரூபத்திற்கு வாருங்கள். அப்பொழுதுதான் என்னுடைய அச்சம் தணியும் என்று அர்ஜுனர் கிருஷ்ணனிடம் பிரார்த்தனை செய்தார். But Lord wants to play with this devotee. He didn't immediately come to the two-hand form. Slowly he was retracting many arms. Last he came to four-hand form. Still Arjuna was paying obeisance to him. பகவான் அர்ஜுனரோடு விளையாட நினைத்தார். எனவே உடனடியாக அவர் ஷாமசுந்தர ரூபத்தை ஏற்கவில்லை. படிப்படியாக அந்த விஸ்வரூபத்தில் இருக்கும் கைகள் கால்களை குறைத்துக் கொண்டு 4 கை நாராயண ரூபத்தை ஏற்றார். அப்பொழுதும் அர்ஜுனர் தொடர்ச்சியாக தன்னுடைய வந்தனங்களை பகவானுக்கு செலுத்திக் கொண்டிருந்தார். The Lord is saying that Arjuna, happily I have shown this form to you, my internal potency and the supreme universal form within this material world. No one before you has ever seen this form, unlimited and full of glaring effulgence. என்னுடைய அந்தரங்க சக்தி மற்றும் இந்த விஸ்வரூபத்தை மகிழ்ச்சியாக நான் உன் முன்னிலையில் காண்பித்திருக்கிறேன். இந்த
பிரகாசமான அச்சமூட்டக்கூடிய விஸ்வரூபத்தை உனக்கு முன்னால் யாருமே பார்த்ததில்லை என்று கிருஷ்ணர் அர்ஜுனிடம் கூறினார். But now I see you are perturbed and disturbed by this form. So as you desire, I am going to show my original form to you. ஆனால் இப்பொழுது நீ இந்த வடிவத்தை பார்த்து அச்சமடைவதையும் கலக்கமடைவதையும் நான் பார்க்கிறேன். எனவே நீ மன சஞ்சலம் அடைந்த காரணத்தினால் என்னுடைய உண்மையான மூல வடிவமாகிய ஷாமசுந்தர ரூபத்தை இப்பொழுது நான் உனக்கு வெளிப்படுத்துகிறேன் என்று கிருஷ்ணர் கூறினார். So when Krishna came back to his original form, Arjuna was mentioning, "Oh Janardana, seeing this human-like form, so beautiful, now my mind is free, composed, I am now restored to my original nature." கிருஷ்ணர் அந்த இருக்கை ஷாமசுந்தர ரூபத்தை ஏற்ற உடனேயே அர்ஜுனர் கூறினார், ஓ ஜனார்த்தனா, உங்களுடைய இந்த மனிதனை போன்ற இருக்கை ரூபத்தை பார்த்து என்னுடைய மனம் திருப்தி அடைகிறது, ஆனந்தம் அடைகிறது. விஸ்வரூபத்தை பார்த்து என்னுடைய மனம் அடைந்த தொந்தரவு அனைத்திலிருந்தும் நான் இப்பொழுது விடுபடுகிறேன் என்று அர்ஜுனர் கூறினார். He says this universal form is for those atheists and neophytes, but the Shamsundara form are for the pure devotees. பகவான் கூறினார், இந்த விஸ்வரூபமானது நாத்திகர்களுக்கும் ஆரம்ப நிலை பக்தர்களுக்கும் உரித்தானது. ஆனால் என்னுடைய இந்த இருக்கை ஷாமசுந்தர ரூபமானது தூய்மையான உண்மையான பக்தர்களுக்கு உரித்தானது என்று கிருஷ்ணர் கூறினார். So wonderful shloka, every devotee has to memorize this. Bhaktya tu ananyaya sakhya aham vevo vido arjuna nyatum drashtum cha tatvena praveshtum cha parantapa. My dear Arjuna, only by undivided devotion service, that means pure devotion service without any tinge of karma, jnana and yoga, only by undivided devotion service can I be understood in this particular form which I am standing before you, which is standing before us also there. அர்ஜுனரிடம் கிருஷ்ணர் கூறினார், கலப்படமில்லாத தூய பக்தியின் மூலமாக கர்ம ஞானம் போன்ற விஷயங்களில் துளி அளவு கூட கலக்காத தூய பக்தி செய்வதன் மூலமாகத்தான் நான் உன் முன்னால் காண்பித்திருக்கக்கூடிய வடிவத்தை பக்தர்களால் புரிந்து கொள்ள முடியும் என்று கிருஷ்ணர் அர்ஜுனிடம் கூறினார். So after this chapter, the next chapter is called devotional service. So he's bringing Arjuna to a concept that don't get attached to this nature. Sometimes people say nature is God. If you go to village, tribals, they see sun as God. Sometimes river is God. But devotees, they all know the river, sun, everything belongs to the Lord. But Lord has a particular form. அடுத்த அத்தியாயம் பக்தி தொண்டு. அதில் பகவானுக்கு பக்தி செய்ய வேண்டும் என்பதை பற்றி தெளிவாக விளக்கப்படுகிறது. சில சமயம் மக்கள் இயற்கை தான் கடவுள் என்று கூறுவார்கள், சூரியன் தான் கடவுள் என்று கூறுவார்கள். ஆனால் பகவான் கூறுகிறார், இது போன்ற என்னுடைய படைப்புகளில் நீங்கள் கவர்ச்சியடைய வேண்டாம், பகவான் தான் கடவுள், அவரிடம் கவர்ச்சியடைந்து அவரிடம் நாம் சரணடைய வேண்டும் என்பதை அடுத்த அத்தியாயத்தில் பக்தி தொண்டு என்ற தலைப்பின் கீழ் பகவான் தெளிவாக விளக்கவிருக்கிறார். So Prabhupada gives a wonderful explanation in the purport. The Lord is sitting in everyone's heart as Paramatma, and that Paramatma is also not ultimate. Devotees, they go beyond Paramatma. Brahmeti, Paramatmeti, Bhagavaneti is Shabdate. They want to go and enjoy the beautiful form of Bhagavan, which is a transcendental Shamsundara form. பகவான் அனைவர் மனதிலும் பரமாத்மாவாக இருக்கிறார். ஆனால் பக்தர்கள் அந்த பரமாத்மா நிலையையும் கடந்து செல்கிறார்கள். பிரம்மம், பரமாத்மா, பகவான் என்று பகவான் மூன்று நிலைகள் வெளிப்படுகிறார். இந்த இரண்டு பிரம்மன் பரமாத்மாவை கடந்து பகவான் என்ற நிலையை அடைந்து பகவானின் இருக்கை ஷாமசுந்தர ரூபத்தில் அவருக்கு சேவை செய்யவே பக்தர்கள் விரும்புகிறார்கள். So, as devotees, we have to understand that though the Lord is owning everything, He is not directly involved in it. He has many agencies, many demigods, many servants to take care of it. He only sits on a kadamba tree, starts playing flute and counting number of cows going for grazing. Even Brahma, Indra, great demigods are wondering, can this small boy be God? பக்தர்களாக நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டியது, பகவான் தான் அனைத்திற்கும் உரிமையாளர். இவ்விதமாக அனைத்திற்கும் உரிமையாளராக இருந்தாலும் நேரடியாக இந்த பௌதிக உலக செயல்பாடுகளில் பகவான் தலையிடுவதில்லை. அவர் தன்னுடைய ஷாமசுந்தரர் இருக்கை ரூபத்தில் புல்லாங்குழலை ஏந்தி பசுக்களை எண்ணிக்கொண்டு விருந்தாவனத்தில் விளையாடிக் கொண்டிருக்கிறார். இதை பார்க்கும் பொழுது பிரம்மதேவர் மற்றும் பல தேவர்கள் குழப்பமடைந்தார்கள். எப்படி இந்த இடையர் சிறுவன் புல்லாங்குழலை ஏந்தி கொண்டு மாடுகளை மேய்க்கும் இந்த இடையர் சிறுவன்
பரம்பொருளாக பரமபுருஷ பகவானாக இருக்க முடியும் என்று தேவர்களே குழப்பமடைந்தார்கள். Krishna not only bewildered Arjuna, he bewildered his own mother Yashoda also. To her also he showed Vishwarupa, and she got completely bewildered, completely confused. She thought something has happened. She's calling all the village sorcerers or some mantravadis. Something has to my son, put some mantra so that he should come out of it. So he befooled even his own mother by opening his mouth. கிருஷ்ணர் அர்ஜுனரை மட்டும் விஸ்வரூபத்தை காட்டி திகைப்படையவில்லை. வெண்ணெய் திருடும் லீலை, மண்ணை உண்ணும் நிலையில் யசோதை முன்னிலையில் தன்னுடைய திருவாயில் மொத்த படைப்பையும் காட்டினார். இதை பார்த்தவுடன் யசோதை ஏதோ என் குழந்தைக்கு நடந்துவிட்டது என்று கருதி அந்த கிராமத்தில் இருக்கும் அனைத்து மந்திரவாதிகளையும் அழைத்து ஏதோ பிலிசுனியம் வைத்தது போல் என் குழந்தை இருக்கிறான், தயவு செய்து அவனை காப்பாற்றுங்கள் என்று கேட்டுக்கொண்டார். Of course, this pastimes we have been hearing right from our young age. Our grandmother was telling Krishna ate mud. Once Krishna was playing in the river bank of Yamuna, he just took a fistful of mud and put it in his mouth. இந்த கதையை நம்முடைய பாட்டியிடமிருந்தும் நாம் கேட்டிருப்போம். கிருஷ்ணர் மண்ணை உண்ணும் லீலை. ஒரு முறை யமுனை நதிக்கரையில் கிருஷ்ணர் விளையாடிக் கொண்டிருக்கும் பொழுது தன் கையளவு மண்ணை நிலத்திலிருந்து எடுத்து அவர் வாயில் உன்று விட்டார், அந்த மண்ணை உன்று விட்டார். So Balram saw this and complained to Mother Yashoda, Mother, Krishna is eating mud. She couldn't believe. Just now he had a full lunch with nice all butter. How can you do this? You're telling lies. I don't believe. இதை பார்த்தவுடன் பலராமர் சென்று யசோதையிடம் புகார் செய்தார். யசோதா அம்மா, கிருஷ்ணர் மண்ணை உண்கிறான் என்று. இதை முதலில் யசோதா அன்னையால் நம்ப முடியவில்லை. இப்பொழுதுதானே கிருஷ்ணர் வயிறு ரொம்ப சாப்பிட்டார், முழுமையாக உணவு பிரசாதத்தை எடுத்துக்கொண்டார், மீண்டும் ஏன் அவன் மண்ணை உண்ணப் போகிறான் என்று யசோதா முதலில் பலராமர் கூறுவதை நம்பவில்லை. So Krishna was just as if very innocently, no mother, I have not eaten mud, don't believe Balram, he's telling lies. And Balram goes to Yashoda's ears, ask him to open his mouth. You just take a handkerchief and try to just wipe his mouth and ask him to open, then he will know there will be some mud particle in the tongue or the teeth, it will be here and there, then we can catch him. கிருஷ்ணர் யசோதையிடம் கூறினார், இல்லை அம்மா, பலராமண்ணா பொய் உரைக்கிறார் என்று. அப்பொழுது பலராமர் யசோதையின் காதருகில் சென்று மெதுவாக கூறினார், நீங்கள் அவனுடைய வாயில் துடைப்பது போல் சென்று அவனுடைய வாயை திறக்க சொல்லுங்கள், அப்பொழுது உங்களுக்கு உண்மை நிலை புரியும் என்று யசோதாவின் காதில் ரகசியமாக பலராமர் கூறினார். So when Yashoda Ma told Krishna to open the mouth, Krishna opened his mouth. A child's mouth is very small, maybe 2 inch open. When he opened his mouth, she was shocked. அப்பொழுது அன்னை யசோதா கிருஷ்ணரை வாயை திறக்குமாறு கட்டளையிட்டார். அப்பொழுது கிருஷ்ணர் தன்னுடைய திருவாயை திறந்தார். பொதுவாக குழந்தைகளின் வாய் 2 அங்குல அளவிற்கு தான் விரிவடையும், சிறியதாக இருக்கும். ஆனால் கிருஷ்ணர் இங்கே வாயை திறந்தவுடன் யசோதை அன்னை அதிர்ச்சி அடைந்தார். When we go to dentist, the dentist will tell open your mouth, and we know what all we see when they use the mirror, decayed teeth, smelling, all this. When Krishna opened his mouth, she could see stars, planets, which I was describing before, which he showed to Arjuna. Everything she saw. Not only that, inside that mouth, she saw herself asking Krishna to open the mouth. She was completely bewildered, shocked. பல் மருத்துவரிடம் நாம் சென்று நம்முடைய வாயை திறந்து காட்டும் பொழுது நம்முடைய வாயில் இருக்கும் சொத்தை பல் போன்றவற்றையும் துர்நாற்றம் வீசக்கூடியவற்றையும் அந்த மருத்துவர் பார்ப்பார். ஆனால் இங்கே பகவான் கிருஷ்ணர் தன்னுடைய திருவாயை திறந்தவுடன் இந்த மொத்த பிரபஞ்சம் மற்றும் தான் பகவானை பார்த்து கொண்டிருப்பது, பிரபஞ்சத்தில் இருக்கும் கிரகங்கள், சூரிய சந்திரன் அனைத்தையுமே யசோதை கிருஷ்ணரின் திருவாயில் பார்த்தார். So a question may arise, why did he show this form to Yashoda? Yashoda was a pure devotee. For her, she is not a neophyte or an atheist. For atheists we can show. Why is it many acharyas were debating? இங்கே ஒரு கேள்வி எழலாம். அன்னை யசோதா ஒரு தூய பக்தை. இந்த தூய பக்தருக்கு ஏன் பகவான் கிருஷ்ணர் இந்த விஸ்வரூபத்தை வெளிப்படுத்தினார்? நாத்திகர்களுக்கு, பகவானை நம்பாதவர்களுக்கு இந்த விஸ்வரூபத்தை பகவான் வெளிப்படுத்தினால் அதில் ஒரு நியாயம் உள்ளது. ஆனால் தூய பக்தரான யசோதைக்கு பகவான் ஏன் இந்த ரூபத்தை வெளிப்படுத்தினார் என்று ஆச்சாரியார்கள் விளக்கம் தருகிறார்கள். Very, very difficult to understand the mood of Krishna. Why it does? That is why he is God.
And if you start asking why it does, that means we know better than God. Like a father can do anything. A small child cannot ask his father, when will you go to office? He'll say, be quiet, I know when I will go. So Krishna will do certain activities which can even bewilder devotees. கிருஷ்ணர் சில செயல்கள் செய்யும் பொழுது அது பக்தர்களுக்கே குழப்பம் தரும் வகையில் இருக்கிறது. பௌதிகமான ஒரு உதாரணத்தை பார்க்க வேண்டும் என்றால், ஒரு குழந்தையின் தந்தை தான் விருப்பம் போல் செயல்படுவார். அந்த குழந்தை எப்பொழுது நீங்கள் அலுவலகம் செல்வீர்கள் என்று கேட்டால், எனக்கு தெரியும், நீ அமைதியாக இரு என்று கூறுவார். எனவே தந்தைக்கு தெரியும் எப்பொழுது எதை செய்ய வேண்டும் என்று. பகவான் அனைத்து உயிர்வாழிகளின் தந்தை ஆவார். எனவே அவருக்கு தெரியும் எப்பொழுது எதை செய்ய வேண்டும் என்று. ஏன் இவ்விதமாக செய்தீர்கள் என்று பகவானை நம்மால் கேள்வி கேட்க முடியாது. So everything in this world, material world or spiritual world, belongs to Krishna. So we have no right to harm anything, material moving or non-moving. Sometimes when we walk on the road, we see a stone, we kick the stone. We get a pleasure. Anoraniyan mahato mahatyan sarvagataha. Lord is situated in every atom. Inside the stone also is there. What right we have to kick the stone? That's why sometimes somebody is born lame, without legs, maybe in previous lifetime. Doesn't mean that you have to kick the Lord's form. You're kicking a part of the Lord which is lying innocently, not disturbing you. You could have walked this side. We just give a kick. And next life will be born without a finger, without a toe, or without a leg. Chance will be there. Devotees, Krishna want to teach everyone that whatever you see in this material world belongs to his body. If anybody is disturbing your body, how will you feel? If they pinch your ear, you will feel pain. If they cut your finger, you will pain. Oh, it's only finger. So likewise, if we harm Krishna's things, whatever he has, we had it. Krishna will feel that, and accordingly we'll get the punishment, and through that punishment we'll learn and try to become better. இந்த உலகத்தில் மற்றும் இந்த பிரபஞ்சத்தில் இருக்கும் அனைத்துமே கிருஷ்ணருக்கு சொந்தமானது. அனைத்தும் கிருஷ்ணரின் உடலின் அங்கம் என்பதை வெளிப்படுத்துவதற்குத்தான் கிருஷ்ணர் இந்த விஸ்வரூபத்தை வெளிப்படுத்தினார். உதாரணத்திற்கு, தெருவில் ஒரு கல் இருக்கும். அந்த கல்லால் நமக்கு எந்த தொந்தரவும் இருக்காது. ஆனால் நாம் நடந்து செல்லும் பொழுது வேண்டுமென்றே அந்த கல்லை காலால் உதைத்து தள்ளிவிடுவோம். இது நாம் செய்யக்கூடிய தேவையில்லாத செயலாகும். இது போன்ற செயலை நாம் செய்தால் உண்மையில் அந்த கல் பகவானின் விஸ்வரூபத்தில் ஒரு பகுதியாக கருதப்படுகிறது. எனவே பகவானின் உடலின் ஒரு பகுதியை நாம் உதைப்பதாக நாம் கருத வேண்டும். இதன் காரணமாக அடுத்த பிறவியில் நம்முடைய கால் ஊனமாக நாம் பிறக்கலாம். எனவே இந்த பிரபஞ்சத்தில் நம்மை தொந்தரவு செய்யாமல் இருக்கும் எதையும் தேவையில்லாமல் நாம் தொந்தரவு செய்யக்கூடாது. அனைத்துமே பகவானுக்கு சொந்தமானது. அனைத்து பொருள்களுமே பகவானின் விஸ்வரூபத்தில் ஒரு அங்கம் என்பதை புரிந்து கொண்டு அதற்குண்டான மரியாதையை செலுத்தி நாம் நம்முடைய செயலில் ஈடுபட வேண்டும் என்பதை எடுத்துரைப்பதற்காகத்தான் இந்த விஸ்வரூப தரிசனத்தை பகவான் வெளிப்படுத்துகிறார். So when we understand that everything belongs to Lord, we can use those objects for his service, not for our service. So that's the reason devotees are very expert in utilizing the material objects also in the service of Krishna. அனைத்தும் பகவானுக்கு சொந்தமானது என்பதை நாம் புரிந்து கொண்டோம் என்றால் அந்த பொருட்களை நாம் பகவானின் சேவையில் ஈடுபடுத்தலாம். நம்முடைய சொந்த இந்திரிய திருப்திக்காக நாம் பயன்படுத்த மாட்டோம். இதன் காரணமாகத்தான் பக்தர்கள் அனைவரும் தங்களுக்கு கிடைக்கும் அனைத்தையும் பகவானின் சேவையில் ஈடுபடுத்துகிறார்கள். So this way devotee, by properly understanding the universal form, different incarnation, what we are understood, he understands exactly what is this form, what is that form, what is 400 form. As Devaki and Vasudev were in jail, when Lord was born, he showed them the two-hand baby form. He appeared the first picture. He appeared as 4-hand form, so that they know that God has come to bless us. So soon he will rescue us from this miserable condition. எனவே இவ்விதமாக பக்தர்கள் பகவானின் விஸ்வரூபம், இருக்கை சாமசுந்தர ரூபம், 4 ரூபம் மற்றும் இந்த உலகத்தில் இருக்கும் அனைத்து படைப்புகளும் பகவானின் சொந்தம். பகவான் தான் சொந்தக்காரர், அனைத்துக்கும் அவர்தான் உரிமையாளர் என்பதை புரிந்து கொள்கிறார்கள். தேவகி மற்றும் வசுதேவர் சிறையில் இருந்த பொழுது பகவான் முதலில் அவர்களுக்கு 4 ரூபத்தை தான் வெளிப்படுத்தினார். அதன் பிறகுதான் 2 ரூபத்தை ஏற்றார். முதலில் 4 ரூபத்தை வெளிப்படுத்தி தான் பகவான் தான் அவதரித்து விட்டேன், எனவே அவர்கள் பயப்பட தேவையில்லை என்ற நம்பிக்கையை வசுதேவர் மற்றும் தேவகியின் மனதில் அவர் உருவாக்கிவிட்டு அதன் பிறகு இருக்கை சாமசுந்தர ரூபத்தை பகவான் ஏற்றார். Suppose Krishna in his two-hand form
comes in front of us, or maybe in ECR, immediately what people will think, somebody in Kodambakam studio, they had a makeup, because nowadays many movies have been made. Some actors come up here. Sometime on Saturdays, we see some beggars wearing Hanuman style of wearing a tail, then fitting and dance. So we can, even if Krishna comes in front of us directly, we will not understand he is God. We will think he is a human form. There is a verse in the Gita, fools deride me. People think that I am in a human form. They are all fools. So sometimes Krishna had to show some opulence. Then they will agree, oh, he is God. ஒருவேளை கிருஷ்ணர் தன்னுடைய இருக்கை ரூபத்தை ஏந்தி இங்கே ஈசிஆரில் நாம் முன்னும் வந்தார் என்றால் நாம் உடனடியாக அவரை பகவான் என்று ஏற்க மாட்டோம். யாரோ கோடம்பாக்கம் திரைப்பட குழுவில் இருந்து இந்த வேடம் அணிந்து வந்திருப்பதாகத்தான் நாம் கருதுவோம். இதன் காரணமாகத்தான் கிருஷ்ணர் கூறுகிறார் அவஜானந்தி பாம்புடா என்ற ஸ்லோகத்தில், மனித வடிவில் நான் தோன்றும் பொழுது முட்டாள்கள் என்னை ஏளனம் செய்கிறார்கள் என்று பகவத்கீதையில் கிருஷ்ணர் கூறுகிறார். So Lord is transcendental, we are also transcendental. That means Atma. We are minute, he is Vibhu. We are small, he is big. So as qualitatively we are same, quantitatively we are different. That is understanding we have to have. This body is temporary, and let us, where Lord's body is permanent. So Mayavadi says God has no form. We also say God has no form. He has no material form. That's the difference. God has spiritual form. Our Atma has spiritual form. பகவானும் ஆத்மா, நாமும் ஆத்மா என்ற ஆத்மா என்ற தளத்தில் நாம் அனைவரும் நாம் ஒன்றுதான், நாம் பகவானும். ஆனால் அவர் விபு மிகப்பெரியவர், நாம் அணு மிக சிறியவர்கள். எனவே தன்மை அல்லது பண்பின் அடிப்படையில் நாமும் பகவானும் ஒன்றுதான், ஆனால் அளவின் அடிப்படையில் நாம் வெவ்வேறானவர்கள் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். மாயாவதிகளும் இதே கருத்தை தான் சொல்கிறார்கள், ஆனால் அவர்கள் தவறாக புரிந்து கொள்கிறார்கள். பக்தர்களாக இந்த கருத்தை நாம் சரியாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும். Body is temporary, no problem. But if this body is utilized for Krishna Seva, this body also becomes spiritual. Prabhupada gives an example. An iron particle, if it is brought near the magnet, after some time, this iron particle also becomes magnet. So likewise, when our body is in touch with Krishna's pastimes, Krishna's remembering or service attitude, this very body becomes transcendental. There's possibilities there. But for that, we have to give 100% dedicated. உடல் தற்காலிகமானது, பௌதிகமானது. ஆனால் ஆன்மீகமான பகவானோடு உடல் தொடர்பு கொள்ளும் பொழுது, பகவானின் சேவையில் உடல் ஈடுபடுத்தப்படும் பொழுது அது ஆன்மீகமயமாகிறது. உதாரணத்திற்கு பௌதிக உதாரணத்தை பிரபுபாதர் குறிப்பிடுகிறார். இரும்பு மற்றும் காந்தம். காந்தத்தோடு இரும்பு தொடர்பில் இருக்கும் பொழுது அந்த காந்தத்தின் தன்மையை இரும்பும் பெறுகிறது. அதே போலத்தான் இந்த பௌதிகமான சரீரத்தை பகவானின் சேவையில் நாம் ஈடுபடுத்தும் பொழுது நம்முடைய சரீரமும் ஆன்மீகமாகிறது. So in conclusion, we have to understand that either the Lord or we both do not have material form. To understand that is quite difficult. We think this body is ours, it's temporary. We know this body is being born, growing, getting old and decaying. Life after life after life, we are experiencing that. But still we think that I am going to be always eternal. Why? Because as soul, spirit soul is eternal, we foolishly think that his body also is eternal. As long as we understand this, it's too difficult for us to enter into the realm of spiritual world. That's the reason we have this Bhagavatam, the pastimes of the Lord, Puranas, Itihasas, and the Vedas. Everything has been given in a nutshell so that the jivas in this material world can understand. But we cannot understand directly. We need acharyas like Prabhupada and great Rupa Goswami, Sanatana Goswami, who are bifurcated and post-mortem the Vedic literature so that normal jivas like us, neophyte jivas, can at least understand, okay, I am not this body, theoretically, first. Then we can understand more. So by doing the activities to the Lord, this very body will become spiritualized, like magnet and the iron particle. In this mode, if we start performing devotional service, we will be very happy, very blissful. Otherwise, it will have a reverse effect. Sometimes devotees also feel, I am not happy, I am not able to get the real bliss. That may be because it's not properly understood that.
So, by knowledge, we can cut the idea of materialism, knowledge of spiritual life. That's the reason devotees have to study the Shastras more deeply, try to understand, ask questions to the gurus and senior devotees. So they heard as it is from their gurus, it's coming as a parampara. Then we can cut down all these materialistic activities and be situated in the original constitutional position, which is, I am spirit soul, I am not this body, dasono dasa. That is the situation. Otherwise we become bosono boss. Everybody wants to become boss. Nobody wants to become das. That's very, very difficult. But that is possible by the grace of Chaitanya Mahaprabhu, who has come not in a universal form, he has come as a two-hand form, sweet form. Krishna also sometimes very difficult. He has a gada, he has chakra. Mahaprabhu has come more sweeter. So devotees get directly attracted to him because he has not come to fight. As we see Narayana form, we are afraid, oh, he may use his chakra to kill me or whatever. As Mahaprabhu, he is so inviting. You please come. You make a mistake, don't worry, I'll excuse your mistake. I'm just seeing somewhere you have made some good activity. He will use that and give you blessings. That is the reason the Jivas in Kali Yuga are very, very fortunate. Even the demigods, they are praying to Krishna, let me be born in this time in Boloka, so that we can follow Mahaprabhu, chant Hare Krishna, go back home, back to Godhead very fast. Otherwise, we have to be loitering in this Devaloka or higher planetary system for years and years, and we may not even go back. So we are so fortunate. If we do not understand this opportunity, no gati, adho gati. So we should take it up faster. Otherwise, we'll have to be born in Satyuga for 1 lakh years, 60,000 years meditation. Impossible. Let us be very intelligent. God has given us this small opportunity. Pack up our things, finish all the activities, say that we don't come back here. That is the mode devotee has. He is not going to stay here. If at all is going to stay here, he will stay on the request of Krishna to preach. Otherwise, he'll pack his thing, go off. Like some war is coming, siren. Immediately what they do? Whatever things they have, they keep running out, bunker. So war has been announced, Kali Yuga war. We have to work on it, where I can escape. Prabhupada is showing the escape route. Catch my hand. I will take you to that route where no enemy will attack you. So we have to just follow Prabhupada's lotus feet, his instruction. Then we can be very happy. On this day of Vijayadashmi, Rama entered after killing Ravana in his Pushpa Vimana. All the Ayodhya Vasis are glorifying him. Entire city is filled with flowers and ornaments, scent, and the festival look is there. Bursting cracker, Rama Vijaya. So Rama is celebrating the Vijaya of. So we also, by chanting Hare Krishna, we can celebrate the Vijaya over Maya. Hare Krishna. எனவே இந்த உடல் தற்காலிகமானது, ஆத்மா நிரந்தரமானது. ஆனால் இந்த நிரந்தரமான ஆத்மா இந்த பௌதிக உடலில் இருக்கும் காரணத்தினால்தான் இந்த உடல் நிரந்தரமானது என்று நாம் கருதுகிறோம். இந்த அஞ்ஞானத்திலிருந்து விடுபட்டு உண்மையான ஞானத்தை புரிந்து கொள்வது, அதாவது நாம் உடல் அல்ல ஆத்மா, உடல் தற்காலிகமானது, ஆத்மா நிரந்தரமானது என்பதை புரிந்து கொள்வதற்காகத்தான் இந்த சாஸ்திரங்களை நாம் படிக்கிறோம். அதிலிருந்து தான் இந்த ஞானம் நமக்கு கிடைக்கிறது. எனவே இந்த கலியுகத்தில் சைத்தன்ய மகாபிரபு இருக்கை ரூபத்தில் தோன்றி நமக்கு இந்த பௌதிக சிறையிலிருந்து விடுபடுவதற்கான எளிமையான வழியை தந்துள்ளார். ஹரே கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே என்ற ஒரு மகாமந்திரத்தை ஜபித்து இந்த கலியுகத்தில் மிக சுலபமாக நாம் இந்த பௌதிக சிறையிலிருந்து விடுபட முடியும். மற்ற யுகங்களில் இவ்விதமாக பௌதிக உலகத்திலிருந்து விடுபடுவது மிக மிக கடினம். உதாரணத்திற்கு 1,00,000 ஆண்டுகள் சத்தியுகத்தில் வாழ்ந்து அதில் 60,000 ஆண்டுகள் தவம் செய்ய வேண்டும். இது போன்ற கடினமான வழிமுறை கலியுக மக்களுக்கு வழங்கப்படவில்லை. மிக மிக சுலபமான ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திர ஜபத்தை பயன்படுத்தி எளிதாக நாம் இந்த பிறப்பிறப்பு சுழற்சியிலிருந்து விடுபட்டு ஆன்மீக உலகத்தில் நம்முடைய நித்தியமான நிலையை அடைய முடியும். இந்த ஒரு சலுகையானது இந்த குறிப்பிட்ட கலியுகத்தில் சைத்தன்ய மகாபிரபு தோன்றிய காரணத்தினால் நமக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கிறது. நாம் அனைவரும் மிக மிக அதிர்ஷ்டசாலிகள். எனவே இந்த வாய்ப்பை சரியாக பயன்படுத்தி நாம் ஆன்மீக உலகத்தை அடைய வேண்டும். இன்று புனிதமான விஜயதசமி தினம். இன்றுதான் ராமச்சந்திர பகவானானவர் அயோத்தியாவிற்கு மீண்டும் வந்தார். ராவணனை வதம் செய்துவிட்டு போரில் வெற்றி கண்டு சீதாராம சமேதராக தம்பதி சமேதராக வந்தார். எனவே இந்த தினத்தில் நாம் பக்தியில் தீவிரமாக ஈடுபட தொடங்கி நாமும் இந்த பௌதிக வாழ்க்கையிலிருந்து விடுபட்டு ஆன்மீக உலகத்தை அடைய வேண்டும் என்பதில் உறுதியோடு செயல்பட வேண்டும். Hare Krishna. Any doubts, questions? Oh, you have. Ready? Mic இருக்கா?
Prabhu, the listeners are very much limited. Even though you are discharged your duties as like the Krishna, Hare Krishna, Hare Rama, because of the Krishna living in you. You told about the Krishna, he is a Punnagai Mannan, always smiling. In Tamil word, Punnagai Mannan. I ask one thing, if you are living in the material world, you do the help to the devotees. Last 20 days, I live with the France devotee, which is Chevat. His name is Sitaram. I always, his body disease, with act as attender and live and sent to the Bhubaneswar yesterday from Central Station. He is very, very happy. He leave his suitcases and other things to me because of the belief of the Lord Krishna. Nothing, that doesn't worry. I ask நீங்கள் பகவான் சேவையில் ஈடுபடுவதனால் தான் மிகவும் ஆனந்தமாக இருக்கிறீர்கள். சீதாராமன் என்ற ஒரு பக்தர் இருந்தார். அவரோடு நான் 20 நாட்கள் சங்கம் கொண்டேன். அவருக்கு உதவியாக இருந்தேன். அவர் எப்பொழுதும் மிகவும் ஆனந்தமாக மகிழ்ச்சியாக இருப்பதை என்னால் புரிந்து கொள்ள முடிந்தது. So what is the question? Any question? No, question. You are realizing. Question. Lord Krishna is the supreme God of the universe, but there are many avatar temples here. Perumal Koyil, the Perumal temple, Hanuman temple, Rama temple, like this there. So many but the forms. direct teaching, direct worshipping, like Iskcon is a very, very, very rare in the universe. In Tamil Nadu, I see this only. In Chennai, there are 100 branches in the notice board. I am native of Kanyakumari. There is a symbol. I didn't see it. There is a symbol. Cottages there. I don't. In future, go and there is a very and worship them. So there is a GPO, Grand Post Office, it's in Egmo. Okay. You can put a letter by taking a vehicle, go to GPO, 10-15 kilometers and post a letter. Or near your house, there's a post box, clearance, red color, painted. Yes, sir. Not that I put, the GPO government has put it. If I put my letter here, automatically it will go there. Likewise, there are so many temples. There may be a Ayodhya temple and here and there. There are small temples. Wherever you go and show bhakti, like you're putting in a post box, that prayer will go to the main head office. That should understand. Well, there is So all powers are there. So that the mood is more important. How we take up that mood. What you say is correct. There are so many forms are there. Depending on the devotee's nature, his inclination, Lord is manifesting that. Like Prahlad wanted to see Narasimha's half lion. For some other devotee, he gives this form, another form, like Rama he appears. So according to the bhava, the intention, Lord is manifestation. But ultimately, the devotee has one thing, that Supreme Lord Krishna, Ete Chamsa Kalapumsa, Krishna, so he is only manifesting Anga Panga, all the forms. He is the Supreme. From him everything comes. Yeah, that is understood. தபால் பெட்டி இருக்கிறது. எந்த தபால் பெட்டியில் தபாலை செலுத்தினாலும் அது நேரடியாக தலைமை தபாலகத்துக்கு தான் செல்லும். அதே போல் தான் பல வகையான தேவர்கள் பகவானின் சேவர்களாக செயல்படுகிறார்கள். பகவானும் பல வடிவங்களை ஏற்கிறார். நாம் நம்முடைய பிரார்த்தனை எங்கு செலுத்தினாலும் இறுதியாக அது பகவானைத்தான் அடையும். பகவான் பக்தர்களுக்காகத்தான் பல வடிவங்களை ஏற்கிறார். உதாரணத்துக்கு பிரகலாதனுக்காக நரசிங்க தேவர் ரூபம், மச்சாவதாரம் போன்ற பல அவதாரங்களை பகவான் ஏற்கிறார். எனவே நாம் யாரை பிரார்த்தனை செய்தாலும் இறுதியாக அது பகவானைத்தான் சேரும். இதை நாம் மனதில் புரிந்து கொண்டு நாம் பகவானின் பக்தராக மாறுவதற்கு தீவிரமாக முயற்சிக்க வேண்டும். The topmost worshipable form is Radha Krishna. The topmost. That is we are very fortunate. By the mercy of Mahaprabhu, we have got this. Otherwise, in the previous yuga, they were not having this opportunity. The topmost form is Radha Krishna, and our temple has that divine, beautiful couple. Radha and Krishna is there. So we have to meditate on those beautiful form and carry out with this mentality. The last breath, if we are able to visualize Radha Krishna in a mind, then we know the result. Yam yam yapi sparan bhavam tedate ante kalevaram. So we are practicing now. Hare means Radha Krishna, daily chanting Radha Krishna's name, so that we will be involved in their service. So at the right time, Lord will give an opportunity to remember them, and when you remember them, you will be going there. If you remember some other thing, we will be one.
Yam Yapis Paran Bhavam. Then Yanti Deva, Yanti Vata, Pitran Yanti. Whatever you think, that loka you give. So we have to be very, very careful. We are now given opportunity how to change that lane, turn this side. So many routes are there. Karma Kanda route, Jnana Kanda route, this route, even Vishnu route is there. Vaikuntha route is there, Dwaraka route is there, Mathura route. I want only one route, Goloka route. Route to Goloka. The shortcut is there. Mahaprabhu and Prabhupada are waiting for us, but we are not able to hold their hands. We are holding everybody's hand now. Once you hold their hand, they'll take you back by shortcut, by lift. When you put a lift switch, zoom, you can go to that thing. So that's the beauty of this holy name in Kali Yuga. By practicing this, surely it has been promised by the previous acharyas, the Gaudiya Parampara, that they will get the highest success. Maybe this life, next life, but soon. Even just 1 second we can get it, depending upon how we dedicate, how much we are giving up our materialistic activity and developing spiritual activity. That cannot be done artificially due to so many situations, family, society. So depending on that, by taking shelter of other devotees, ask them the questions, how we can properly align ourselves, then it is possible. Otherwise, even Arjuna is asking question, Vidura is asking this question. All have their own problems in family and other things. So, Desha Kala Patra, what is situated for you may not be situated for me. One thing is there, Mahaprabhu is waiting. When you catch hold of his feet, all the problems will be disappearing like anything, like a bubble. When you put bubble, after some time it goes away. Thank you. மிக மிக உயர்ந்த வடிவமான ராதாகிருஷ்ண வடிவம் நம்முடைய சென்னை ஆலயத்தில் இருக்கிறது. எனவே நாம் அனைவரும் மிக மிக அதிர்ஷ்டசாலிகள். அந்த வடிவத்தை தியானித்தவாறு நாம் நம்முடைய பக்தி சாதனையை மேற்கொள்ளலாம். பகவத்கீதையில் ஒரு ஸ்லோகம் இருக்கிறது, எம் எம் வியாபி ஸ்வரன்பாவம். அதாவது மரண தருவாயில் ஒருவர் என்ன நினைக்கிறாரோ அதே நிலையை கண்டிப்பாக அவர் அடைவார் அடுத்த பிறவில் என்று. எனவே இந்த வாழ்க்கையில் நம்முடைய குறிக்கோள் என்னவென்றால், நாம் மரண தருவாயில் பகவான் கிருஷ்ணரை நினைத்தவாறு இருக்க வேண்டும். குறிப்பாக இந்த ராதாகிருஷ்ண விக்கிரகத்தை நினைத்தவாறு இருந்தோம் என்றால் நிச்சயமாக நாம் இந்த உடலை விட்ட பிறகு கோலோக விருந்தாவனத்தை அடைவோம். எனவே இந்த மிக உயர்ந்த ராதாகிருஷ்ண வழிபாடு நமக்கு மிக சுலபமாக கிடைத்துள்ளது. அதோடு நாம் அனைவரும் இந்த கலியுகத்தில் சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் ஹரே கிருஷ்ண மகா மந்திரம் வழங்கப்பட்டிருக்கிறோம். எனவே அந்த மந்திரத்தின் மூலமாக நம்மால் எளிமையாக பகவானை தியானித்தவாறு பகவானின் லோகத்தை அடைய முடியும். இந்த பொன்னான வாய்ப்புகளை பயன்படுத்தி இந்த பிறவியில் நம்முடைய உடலையும் மனதையும் பகவானின் சேவையில் ஈடுபடுத்தி இந்த வாழ்க்கையின் இறுதியில் ஆன்மீக உலகத்தை அடைந்தால் நாம் அனைவரும் இந்த வாழ்க்கையில் வெற்றியடைந்ததாக கருதப்படுகிறோம். எனவே இதை நாம் சரியாக பயன்படுத்தி ஆன்மீகத்தில் முன்னேற வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ணா. Is there any questions in online or we can wind up? Hare Krishna Prabhu, thank you for the wonderful class. Just one question online. From the YouTube, Dr. Sridevi Srinivas. Please accept my humble obeisances. All glory to Srila Prabhupada. May I ask, what category of devotees are they who only come for the class but not for the arati? Evening Sunday. What is the last line? Not for சில பக்தர்கள் வகுப்பிற்கு not for the arati. Typically those people who come for evening Sunday feast. சில பக்தர்கள் வகுப்பிற்கு மட்டும் வருகிறார்கள், பகவானின் ஆரத்தி போன்ற நிகழ்ச்சிகளில் கலந்து கொள்வதில்லை. சில பக்தர்கள் ஞாயிறு விருந்திற்கு மட்டும் வருகிறார்கள். இது போன்ற பக்தர்கள் எந்த வகையை சேர்ந்தவர்கள் என்று குறிப்பிட முடியுமா? As I said before, everyone is situated in different platforms. What is applicable for a sannyasi or brahmachari may not be applicable for a grahastha. They have different duties, so one should not be very fanatic. And whenever they come to the temple, the mentality is more important. With what mentality they come. Sometimes we may come for all the morning programs, but if we don't develop the taste for Krishna consciousness, that may not be possible. If you are able to stay near the temple and try to come for all the artis, well and good. Due to different circumstances, you may only be able to come for the Darshanarti. But Krishna understands our problems, so He has given scientists all the intelligence to give us Zoom or YouTube or social platform. So those who are not able to come for Mangalarti, they can just go to the YouTube and see the Mangalarti today and get satisfied. Sometimes we come late for the Prashadam. We tell my friend, please keep me a plate and keep separately. So we come late and take the Prashadam plate. So there's no harm. Doesn't mean that you should come for all the program. Then after 10 o'clock you get very tired and lie down in the bed. So we should be seeing our circumstances also. So even if you are traveling in the train at 7:30 or somewhere, our mind is very sharp. You can just focus, turn your mind to the Darshanarti. Think of Krishna.
Oh, now 7:30 is Aarti. Then you can just chant Namo Vishnu Padaya, Sri Krishna Chaitanya, bring the Lord. Lord will give you darshan from anywhere. He is so powerful. He gave Arjuna the Virat form. So one should not have that vacuum that Viraha should be there. If you are able to come, it's very good. If you are not able to come due to circumstances, Lord is not so cruel. Oh, you are not come for my darshanarti, I will not give you a place to Vaikuntha. He is not so cruel. He is like a mother, he is a well-loving mother. And we are like children. Mother understands the child. So he is a loving father. He knows these children, sometimes they are naughty, they may not come, they may not eat their breakfast properly. So he is very much merciful. More merciful is Lord Chaitanya Mahaprabhu. So no need for you to think differently. Whatever time, whenever you are able to come, you come with pure mentality, with 100% devotion you come and offer Lord. Lord will bless you in that. That's the beauty of devotion service. Even one seva can take you back to Krishna. Now with the seva, Shravanam, Kirtanam, Vishnu Sparanam, Pada Sevanam, Achanam, Dasyam, Sakyam. Even by hearing, you can go back to God. What to speak? Only by taking prasadam, you can go to bed. There are some devotees don't even come to the temple. I've seen. Directly they go to Shuddha Sattva, eat some nice dosa paratha. They see a beautiful Krishna picture there. Some devotee will tell Hare Krishna. And they get some benefit. So, that doesn't mean that we should only do that. If you're able to walk these steps and see the beautiful Lord, no problem. So, it is challenging in Kali Yuga. We have so many other duties to do, artificial duties. We think that is more important. But as you progress in spiritual life, then you will understand, why should I spend so much money staying outside? Let me buy a flat near the temple. Let me sell my land somewhere in Tirunelveli and buy a small house nearby so that I can come and take darshan. That's one devotee, he bought a new car. I asked him, why you bought a new car? Swamiji, I bought a new car so that I can come to the Aarti every day. I said, Sabash, very good. Another person said, I bought a car so that I can go to Mayajal. So using the car is not important. How you use that car is important. So likewise, if you have that intensity, the mentality, the eagerness, Lord will fulfill that eagerness to you so that He will make an opportunity so that He can always take His darshan always. So now you can take, now you are not able to come to the class. I have seen only 5-6 people are sitting. But I can see there is 25 people in online. There's so many jivas here. So many mosquitoes, bacteria. There are. Lord is also there. What more we need? Lord is seeing whether this speaker is speaking properly about me or not. Then He will tell, no, you spoke like this. So we have to actually see in that particular perspective. Not that we have to see that everyone should come for Mangalarati. Everyone should come for Arth. So it is good if you are staying in very vicinity. Otherwise, you can meditate on that particular thing. Or you have a house, Mangalarati in the house. You can do a puja, like a post box. You can put a letter in this post box instead of going to GPO. I want to go to Mayapur every day in Mangalarati. How is it possible? When I see the Lord here, I think of all the Radha Krishna temples all over the world, like Vishwarupa. So he is taking the mercy. That should be the mood of the devotee. How to get that mood? You get read Shastra. How to get the taste for reading Shastra? Associate with devotees. How to associate devotees? Don't offend them. And without offending them, devotees will share their experiences. You get all the information and you can go to the path. So Mataji, no need to worry. You get the same benefit. Even if you take little julab jamun or full julab jamun, sweet is sweet. Mangalarti is also very sweet. Shainarti is also sweet. Even Arti is not there. Lord is sitting alone. That is also beautiful, sweet. Only when Pujari is doing Arti, I want to come. There are some devotees. I want the Pujari stand there and pray for me. Even now, Lord is staying there. He is seeing all of us. So whatever situation we are in, we have to start that. Salpam apiyasya dharmasya trayato mahato bhayad. Little endeavor will also make a devotee to achieve the greatest success. Hare Krishna. உங்களால் நேரடியாக ஆலயத்திற்கு வர முடியாவிட்டால் பரவாயில்லை. நீங்கள் நேரம் கிடைக்கும் போதெல்லாம் ஆன்லைன் மூலமாக அந்த தரிசன ஆரத்தி போன்றவற்றை பார்த்து கொள்ளலாம். பகவான் எப்பொழுதும் கொடுங்கோல் ஆட்சி புரிபவர் அல்ல. நீங்கள் இதை செய்தாக வேண்டும், நீங்கள் ஆலயத்திற்கு வந்தால்தான் நான் உங்களுக்கு ஆசிகளை வழங்குவேன் என்று கூறுபவர் அல்ல. அவர் மிக மிக கருணை வாய்ந்தவர். பக்தியில் ஏதேனும் சிறிய முயற்சி நாம் செய்தால் கூட அதை பகவான் வெகுவாக பாராட்டுவார். இதை நாம் சாதகமாக பயன்படுத்தி நாம் சிறிய முயற்சி செய்தால் போதும்,
எனவே நாம் ஆலயத்துக்கு செல்ல வேண்டாம் என்ற வகையில் நாம் சிந்திக்க கூடாது. மாறாக முடிந்த வரையில் நாம் ஆலயத்துக்கு செல்வது மற்றும் இந்த பாகவத வகுப்புகள் கலந்து கொள்வது போன்ற பக்தி சேவைகள் ஈடுபட வேண்டும். முடியாத பட்சத்தில் நம்மால் எது முடிகிறதோ அதில் நாம் தீவிரமாக ஈடுபடலாம். ஒருவேளை தினசரி நமக்கு ஆலயத்திற்கு வர முடியாவிட்டால் வாரம் ஒரு முறை அல்லது மாதம் ஒரு முறை நாம் ஆலயத்திற்கு வரலாம். அதன் பிறகு அந்த ஆலய தரிசனத்தை நாம் ஆன்லைன் மூலமாக மங்களார்த்தி போன்ற விஷயங்களை பார்க்கலாம். எனவே பக்தியில் நாம் இதைத்தான் செய்தாக வேண்டும், அப்பொழுதுதான் கிருஷ்ணர் நமக்கு ஆசி வழங்குவார் என்று எந்த விதமான கடினமான விதிகளும் வழிமுறைகளும் கிடையாது. நாம் நம்மால் ஆன முயற்சியை செய்து கொள்ளலாம். அதன் மூலம் பகவான் அவர்களுடைய கருணையை நமக்கு வழங்குவார். அதன் மூலம் நம்மால் பக்தியில் படிப்படியாக முன்னேற முடியும். எனவே இந்த பாகவத வகுப்பை கேட்பது போன்ற விஷயங்களில் நேரடியாக வர முடியாவிட்டால் ஆன்லைன் மூலமாக கேட்டுக்கொள்ளலாம். இதன் மூலமும் பக்தர்கள் அதே பயனை அடைவார்கள். ஹரே கிருஷ்ணா. Hare Thank Krishna. you for the wonderful answer. There are no more questions. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai, Granthra Srimad Bhagavatam ki jai, Vijayadashmi Mahotsav ki Gaur Premanand Hari Hari Bol.